Hello, viewers, and very warm welcome, Dr. Roshan Rayen. Today, Dr. Roshan Rayen, who is the director of Rayen Dental Center, Kids and Teens, and Indian Dental Sedation Academy, is with us. And we are going to talk today to him about a little bit on the future. The topic for today's podcast is the dental clinic of 2030, AI, customer and digital dentistry. This is the topic, sir, that we are going to have for today's podcast. Today we are in 2026. In about 4 years, let's say in 2030, how do you think will this clinic look like? What will change? Thank you, Neeraj, for having me here on this topic, AI and digital dentistry by 2030. இதை சொல்லணும்னா there is nothing permanent except change. மாற்றம் ஒன்றே நிரந்தரம் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் மாற்றம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடந்துட்டு இருக்குது. ஸோ த சேஞ்ச் இஸ் ஹேப்பனிங் வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் அடாப்ட் டு சேஞ்ச் யூ லாஸ்ட் இன் த ரேஸ். ஸோ இந்த ஓட்டத்தில் நம்ம பின்னாடி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அந்த சேஞ்சுக்கு அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மைண்ட் செட் ரெடியாக இருந்தால் தான் அந்த சேஞ்சுக்கு நம்ம அடாப்ட் ஆக முடியும். பட் டென்டிஸ்ட்ரி டிஜிட்டல் ட்ரிவன் இஸ் தி ஃபியூச்சர். ஸோ அதில் தேர் இஸ் நோ செகண்ட் சே ஆன் தட். அந்த செகண்ட் தாட்டே கிடையாது. ஸோ அதை எப்படி நம்ம கொண்டு போக போகிறோம், எப்படி மக்களுக்கு ரீச் பண்ண போகிறோம், எவ்வளோ எத்திக்கலாக அதை பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோங்கிறது தான் ட்ரிக் ஆஃப் த ட்ரேடு. ஸோ ஏஐ ட்ரிவன் டென்டிஸ்ட்ரி இஸ் ரைட் நோ ஹேப்பனிங். ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் காலகட்டத்தில் ஏஐ கிளினிஷியனை அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க, கிளினிஷியன்ஸ் டிசைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படிதான் இருக்குது. அதை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி தான் ஆக வேண்டியது இருக்குது. பீப்புளும் அதுக்கு ஆதரிக்கிறாங்க. ஸோ இதை நம்ம எப்படி கொண்டு போக போகிறோங்கிறது தான் we need to see the future. But change is there. Very interesting. So, like we have a lot of robotic surgery happening, especially a lot of orthopedic surgery is actually now being done through robotics. What will happen when it comes to robotics dentistry? Do you think robots will be working along with you on the patient? இப்போ ஒரு சச்சின் டெண்டுல்கர் அல்லது ஒரு விராட் கோலி ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச்க்கு போனார்னா எல்லா நாளுமே செஞ்சுரி அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது, ஒரு 50 அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது, அவரும் ஃபெயில் ஆவார். அதே மாதிரி தான் ஒரு மெடிக்கல் டாக்டர், ஒரு டென்டிஸ்ட். ஸோ எல்லா நாளுமே சஸ்டைனபிளாக ரிசல்ட் கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு ஹியூமனால முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி பட்சத்தில் தருணத்தில் தான் உங்களுக்கு டிஜிட்டலி ட்ரிவன் ஆகும்போது, ஒரு ஏஐ ட்ரிவன் ஆகும்போது, ஒரு ரோபோ வரும்போது உங்களுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்ஸை சஸ்டைனபிளாக இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொடுக்கறதுக்கு, மோர் ப்ரிசைஸாக கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ரோபோட்டிக் டென்டிஸ்ட்ரி வரதான் போகுது. ஸோ அதை நம்ம ஆதரித்து தான் ஆகணும். ஸோ அது எவ்வளோ காஸ்ட்டில் வரப்போகுது, அது என்ன மாதிரி இருக்க போகுது அப்படின்றது நம்ம இன்னும் தெரியல, இன்னும் இந்தியாவில். பட் சைனாலலாம் இட் ஹாஸ் கம். ஸோ ரோபோட்ஸ் ஆர் டூயிங் ஒர்க் ஆன் பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக் யூஎஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட் ட்ரிவன் கார்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். பட் இட் வில் டேக் இட்ஸ் ஓன் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். பட் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு கம், we need to adapt. Very simple. Sir, in about 4-5 years time, let's say in 2030, what new equipment should we expect to see in a dental clinic? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இம்ப்ரெஷன்ஸ் எடுக்கிறது இதெல்லாமே டிஜிட்டலாக மாறிட்டோம், ஸ்கேனர்ஸ்க்கு போயிட்டோம். ஸ்கேனர் பேஸ்ட் பிளானிங் அண்ட் அங்கேயே லேப்லேயும் அதை பேஸ்ட் பிளானிங் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸையும் நம்ம டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இப்போ 2030 அப்படின்னா we should be able to talk to our technology. ஓகே, நம்ம டெக்னாலஜியோட பேச ஆரம்பிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஃபியூச்சர். இப்போ நானும் நீங்கள் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டூல் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ அது இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ஏஐ. ஸோ இப்போ நான் பேஷண்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, இஃப் யூ ஹேவ் ஏஐ டூல் வித் அஸ், இட் வில் கம்ப்ளீட்லி ரெக்கார்ட் த டேட்டா அண்ட் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிளானை இந்த இதை நான் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், அவர் அதை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத ஒரு கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ரெக்கார்டிங் நான் தூக்கி ஒரு ஏஐ டூல் கிட்ட கொடுத்து ஒரு பிளானிங் ரெடி பண்ண அப்படின்னா, இட் ஷுட் பி ஏபிள் டு கெட் த பிளான் ரெடி வித் த அவைலபிள் டேட்டாஸ் இன் த இஎம்ஆர். ஸோ தட்ஸ் த வே ஃபார்வர்ட். ஓகே, Neeraj needs some treatment for implants or some root canal or something like that. அதை நான் ஏஐ டூல்கிட்ட கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, தட் ஷுட் பி ஏபிள் டு ஓகே ஐ நீட் தீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஏஐ சொல்லிச்சுன்னா, அந்த ரெக்கார்ட்ஸை நான் இஎம்ஆரில் கொடுத்தேன்னா, அந்த இஎம்ஆரோட அந்த ஏஐ டூலை இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டேன்னா, ஓகே Neeraj needs some implants, okay we'll go for this implant, the size of about 5x10 in 1/6 region and about 4.75 into 12 in the 2/6 region, and let's plan the data and let's see whether the innovations, the nerve blockings are not there. So we have got the plan ready and the AI should be able to get the data into the system where we are working. ஸோ நான் நீரஜின் டைப் படித்தாலே பிளான் ரெடியாக இருக்கணும், அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டோட அது சிங்க் ஆகிருக்கணும். சிங்க் ஆகிருந்ததுன்னா நான் உள்ளே போனேன்னா நான் போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிஷன், ப்ரெடிக்டபிலிட்டி எல்லாமே வில் பி இன் சிங்க். ஸோ டேட்டாவை நம்ம கரெக்டாக கொடுக்க முடியும். அவங்க ரோபோ இருந்துச்சுன்னா இந்த ஜாபை பண்ணும்போது த கிளினிஷியன் கேன் ஜஸ்ட் வாட்ச்.
okay, whether the robo is doing right. Okay, robo ஏதோ misinterpret பண்ணுதுன்னா I should be able to maneuver it and get the process done. Sir, large clinics like yours, or let's say even other clinics, do you see that you will take over some part of lab work through some 3D printing, wherein the dental implant or the crowns, what you are right now outsourcing to a lab, and it takes, let's say, 2 days, 3 days for the thing to come back to you, that can be done, let's say, in 1 hour or 2 hours. So you'll have some technician who can actually do it. So turnaround time ன்னு பாத்தீங்கன்னா that's what you're asking for. Yeah. So turnaround time 2 to 3 days ஆறது இப்போ almost 24 hours வந்துட்டோம் நாங்க. Okay. So 24 ஹவர்ஸ்ங்கிறது சேர் சைட் ஒரு 2 ஹவர்ஸ்ல பண்றதுக்கு அதுக்கான ஆப்ஷன் வந்துருச்சு. பட் என்னன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ எல்லா கிளினிக்கும் அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னா பண்ண முடியாது. ஒரு சேர் சைடில் க்ரௌன் பண்ணுறது, கேட் கேம் டிசைன் க்ரௌன், பேஷண்ட் கம் ஸ்கேன் இட் அண்ட் கெட் த ப்ராசஸ் டன். பட் இது எப்படின்னா சஸ்டைனபிளாக எல்லா கிளினிக்லையும் பண்ணணும்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் டைம். இப்போ அதுக்கு ஒரு 25 lakhs இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லாராலையும் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது, அது இன்வெஸ்ட் பண்ணால் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ 25 lakhs கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் 2 கிரவுண்ட் தான் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் வர்த் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ எல்லா கிளினிக்கும் சஸ்டைனபிளாக அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா ஒரு 2 to 3 lakhs பட்ஜெட்டில் வந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸை வந்து சிம்பிளாக நம்ம கிளினிக்கில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இட் இஸ் ஆல் கோயிங் டு டேக் சம் டைம் அந்த ப்ராசஸ் ஒர்க் ஃப்ளோ நம்ம வர்றதுக்கு. ஸோ பட் டெஃபினெட்லி இட் இஸ் ஆல் இன் த ரைட் பாத் வி ஆர் மூவிங் ஆன். Sir, there are a lot of these patient management softwares or systems which are currently available. I think you are using one particular software. Nobody knows about it, so I will call it Lacto, just so that nobody can actually guess it. Let's say, what are the current challenges that you are facing with Lacto, and do you think you will still be using a patient management software like Lacto or something else? Okay. I've been using this for close to 15-16 years. It is good. It is not that I won't say anything bad about it. And the software needs a lot of technical update. Where integration of all the softwares, other softwares we should be able to do. Import of export of data between softwares should be able to be possible. So in the Mari all-in-one house tool is the need of the hour for the dental industry. So அப்படி இருந்துச்சுன்னா it will be great. And அவங்க they are going more patient friendly-ஆ போறாங்க, customer friendly ஆகணும்னு பார்க்குறாங்க at the cost of doctors. So that sometimes is little ethics கொஞ்சம் imbalance பண்ற மாதிரி இருக்குது, professional ethics. So that is not the right way ahead for the benefit of the industry, for the benefit of the patient and the benefit of the system. Sure. Sir, we were talking about the patient management softwares and systems, or EMRs, electronic medical records. Now, do you see a greater need for more data security or sophistication because of patient privacy, and also because of to take care of the interests of the dental clinic? So what kind of data security or transparency that you as a dental clinic owner would expect? If you ask me about data, if customer is king, data is queen. So, இப்போ எப்படின்னா அந்த டேட்டாவை ஒரு கஸ்டமர் வந்து நம்ம கிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா he trusts us and he gives the data to us. So, அந்த டேட்டாவை நம்ம எக்காரணத்தை கொண்டு மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Okay. If at all you are portraying the data or you are going to use the data in a cross platform, you need to get prior permission from them. ஓகே. ஸோ எப்படி இன்னைக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு இளையராஜாவோட பாட்டை வந்து இன்னொரு இடத்துல போட்டாங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஃபார் எவ்ரி person, every citizen in the country, or every citizen across the globe, every person across the globe. So definitely breach of data is not recommended, not advisable, and if at all you are going to use that, you need to get prior permission. And இப்போ நாங்கள் photographs எடுப்போம் என் கிளினிக்ல, so we get a consent saying that we have take these records, and if at all I go and teach in a place with that record, I don't show the patient's photograph. Maybe the patient would have more teeth or whatever it is. The identity is not revealed. So that's very important. So and we give a disclaimer saying that we have taken sufficient information from the patient, that we have taken this record and we might have used it for educational purposes, for the benefit of the industry, for the benefit of the medicine, for the benefit of dentistry. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது EMR ரெக்கார்ட்ஸை எடுத்து across the platform த்ரோ பண்ணுறதோ, அது மூலமாக ஒரு பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ண பார்க்குறது, or getting some offers. So these things are happening across softwares what we are using. We don't feel good about it. Okay. So இதை நம்ம curtail பண்ணணும்னா whatever software the doctors are using
has to come through the Indian Medical Association or the Dental Council of India governing body மூலமா வந்துச்சுன்னா then we have a control over the entire system. So அப்படி வந்ததுன்னா this will be great. So it's a request to the organization and the associations, national bodies to take action against these things. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா hair industry பார்த்துருப்பீங்க. So government has taken control over it. Yeah. Because a lot of quackeries was happening, medical doctors were not there, people who were doing transplants were all just assistants, 10th or plus 2, or North Indians coming here and doing it and all those things. So they were not properly trained. So அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய $1 billion இண்டஸ்ட்ரியா இது அப்படிங்கிறத அவேக் ஆகி நவ் கவர்மெண்ட் ஹஸ் டேக்கன் ரியல் ஸ்டெப்ஸ் டு இன்டர்வீன். ஸோ இந்த மாதிரி மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து we can be more proactive. So that's my take for this. Sure. Sir, if you see dental treatment in our country, almost 95-97% of it is in the private sector. Now, let's say with increased affordability, better income, and also this new concept of dental insurance. I know it's a very nascent concept. Most of the insurance companies don't have too much of coverage for dental, but there are few players here and there who have started. Do you think that in the next 4 to 5 years, both these things put together will bring in more people in the affordability of private dental care, and it'll open up some new segments for the dental business per se? இப்போ dental insurance எப்பவுமே is talked about in our country, but it is not in full force in our country. The reason behind this is across the globe is the situation. There is a very fine line between therapeutic dentistry and cosmetic dentistry. Therapeuticனா ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம வர்றோம், ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம், இது எசென்ஷியல். காஸ்மெட்டிக்னா இதை பண்ணிக்கலாம், பண்ண வேண்டாம். இது எப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ இந்த பல்லுக்கு ரூட் கனால் தேவைங்கிறது தெரப்யூட்டிக் டென்டிஸ்ட்ரி எசென்ஷியல். பட் இந்த பல்லுக்கு ரூட் கனால் பண்ண பிறகு போட போற கேப் இஸ் காஸ்மெட்டிக் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபங்க்ஷனல். அதுல ஒரு ஃபைன் லைன் டிரா பண்றோம். அதுல மெட்டல் கிரவுண்ட் இருக்குது, ஒரு மெட்டல் செராமிக் பேசிக் இருக்குது, ஒரு கேட்கேம் எம்எல்எஸ் இருக்குது, ஒரு சிர்கோனியா பேசிக் இருக்கு, ஒரு சிர்கோனியா பிரீமியம் இருக்கு, ஒரு சிர்கோனியா லைஃப் டைம் வாரண்டி இருக்குது. ஸோ இப்படி ஒரு செக்மெண்ட்ல ஒரு 2500 ரூபா 3000 ரூபாயிலிருந்து 25,000 வரைக்கும் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது அதை வந்து கவரேஜா பேஷண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பேஷண்ட் வந்து அதை மிஸ்யூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்சூரன்ஸ்ல. ஸோ அதனாலதான் இன்சூரன்ஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் வெரி கீன் டு கம் இன்சைட் அ டென்டல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ தெரப்யூட்டிக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் தேர் இஸ் அ வெரி ஃபைன் லைன் பிட்வீன் ட்ரான். ஸோ இதை கரெக்டாக சிஸ்டமைஸ் பண்ணோம்னா தென் டென்டல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் வில் கம் ஃபார்வர்ட் டு ஆஃபர் டென்டல் இன்சூரன்ஸ் பண்றதுக்கு வரும்போது இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு கிவ் இட் ஆல்சோ டு த பேஷண்ட் அந்த ஆஃபர் அந்த சர்வீஸை கொடுக்கறதுக்கு. அதனாலதான் இன்னும் அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா ஆர் யூகேல டென்டல் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் கெட்டிங் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ். பட் எல்லா விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் கவரேஜ் கிடைக்காது. ஒரு பேசிக் கிளீனிங் கொடுப்பாங்க, ஒரு ரூட் கெனாலுக்கு கொடுப்பாங்க. பட் அப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்சூரன்ஸோட ப்ரீமியம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையா இருக்கும். ஸோ அதனால எல்லா டைப் ஆஃப் பீப்புளும் அந்த இன்சூரன்ஸை வித் டென்டல் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜோட எடுக்க மாட்டாங்க. தட் இஸ் த சினாரியோ குளோபலி. ஓகே, so that is the reason treatment is also very costly and dental insurance is also not come fully into the market. Yeah, sure. Sir, will DIY or do it yourself options enabled by AI and through some mobile phone applications wherein you can actually take a picture of your mouth or wherever the pain is, and then based on that you can sort of decide the urgency with which you need to visit a dentist? These type of apps or these type of self-diagnostic tools, there is one I see outside your clinic at the reception area as well. Such tools, where do you see them fitting into the digital clinic that we are envisaging for 2030? Do it yourself tools gives the patient ஒரு small insight about the dental problem. அது ஒரு therapeutic ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு காஸ்மெட்டிக் ப்ராப்ளமா கூட இருக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு இது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இன்சைட்ஸை கொடுக்கறதுக்கு இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ வெதர் இட் கேன் டயக்னோஸ் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அதால முடியாது. ஓகே, ஸோ அந்த இன்சைட்ஸை கொடுத்துட்டு ஒரு பேசிக் டயக்னோசிஸ் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணதே தவிர பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கறதே தவிர, பட் நாம பார்த்து அதை அனலைஸ் பண்ற மாதிரி இன்னும் அந்த டேட்டாவும் இந்த டேட்டாவும் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. இட் இஸ் வே அஹெட். என்ன கேட்டீங்கன்னா பர்சன்டேஜில் கேட்கணும்னா ஒரு 10% அது ஹெல்ப் பண்ணுது, 90% நம்ம டேட்டாவும் அவங்களுக்கும் ஒரு மிஸ்மேட்ச் இருக்குது. ஓகே, பட் அந்த 10% சஸ்டைனபிளா, ப்ரெடிக்டபிளா, ப்ரிசைஸா பண்ணிட்டே இருக்குது. அந்த சஸ்டைனபிலிட்டி, ப்ரெடிக்டபிலிட்டி, ப்ரிசிஷன் ஒரு 80% வந்துச்சுன்னா தென் we can really think about or a digital tool can replace a human mind. Sure.
Sir, do you see a need for reskilling or training of the dentist, the receptionist, the dental nurse, and the entire ecosystem of people working in this industry because of AI, because of new these patient management systems? Do you think there is a need for that, and that will happen in the coming 2-3 years? Yeah, training and learning is part and parcel of a day-to-day human nature. So that's how we grow, and that's how we have to grow, and that's how we upscale. So open mindset and willingness to learn is have to be there among the people. நம்ம யார் யார் நம்மளோட ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ, ஸோ அப்போ தான் நம்மளால் அடுத்த நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாவோ ஒரு டூலையும் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அவங்களும் அதை அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். இல்லைன்னா it will not be able to sustain that system inside your workflow. Sure. Sir, one last question before we wind up. There are these smart aligners which can actually be remotely aligned by the dentist while the patient is at work or at home. And then there are so many other things that we keep seeing on internet wherein there are some things which people are using at home, some devices, some hardwares which people are using at home to take care of their dental treatments and so on and so forth. So what do you think is the efficacy of this, and what is the future of these type of treatments? Smart aligners, do it your home and home visit aligners or home based dental services. So இது எல்லாமே it is coming up in the market. But to be honest, the trust and touch by a dentist is irreplaceable. Okay, so நம்மளோட அட்வைஸில் நீங்கள் இதை பண்ணீங்கன்னா ஓகே, பட் ஐ வுடன்ட் சே டூ இட் யுவர் செல்ஃப் இஸ் நாட் ஓகே. ஸோ தட்ஸ் நாட் அ குட் வே ஃபார்வர்ட். நம்மளோட அட்வைஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு டென்டிஸ்டோட அட்வைஸில் நீங்கள் இந்த விஷயங்களை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் ஃபைன். அண்ட் மானிட்டரிங் அலைனர்ஸ், அலைனர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போன பிறகு மானிட்டர் பண்ணுறது இஸ் ஃபைன். பட் அலைனர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு பண்ணுறது இஸ் நாட் ஃபைன். So there is a balance. There needs a balance. So எல்லாமே Blinkit மாதிரியோ ஒரு Zepto மாதிரியோ at doorstep may not work in the right direction. So at the end of the day, doctor persists, human touch and trust persists. So that gives that ultimate good result. It could be used but judiciously. That is what I would say. Sure. Sir, thank you so much for coming on this podcast and spending your valuable time with us. If I was to just ask you to give one closing statement about this thing of digital clinic of 2030, if you were like Steven Spielberg designing a futuristic movie, what will be the last pack shot of the clinic that you would like the visitors to carry with them? தாட் ப்ரொவோக்கிங் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் கொஸ்டினை கேட்டிருக்கீங்க நீரஜ். ஸோ இப்போ சடனாக என் மைண்டுக்குள்ளே இதில் ஸ்ட்ரைக் ஆகிறது, எத்திக்ஸும் டேட்டாவையும் ஒரு நல்ல ஒரு திராஸில் வச்சு அளந்தோம்னா அந்த பேலன்ஸ் பக்காவாக இருந்தது. அரை கிலோ வச்சோம்னா அப்படி தரமாக நிற்குது அப்படின்னா that will be the way forward. Thank you so much, sir. Thank you. Pleasure meeting. Thank you.